SpaceX meluncurkan satelit Indonesia pada misi Falcon 9 yang berhasil ke 300. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Berikut adalah postingan SpaceX dalam medianya space.com. SpaceX baru saja mencatat pencapaian mengesankan lainnya. Misi Telkomsat Merah Putih 2 adalah pencapaian penting bagi SpaceX. Roket Falcon 9 meluncurkan satelit komunikasi Merah Putih 2 dari Cape Canaveral Space Force Station di Florida hari ini pada pukul 03.11 waktu Indonesia Barat, lalu mengorbitkannya ke orbit 34,5 menit kemudian. At T+30 seconds and counting, Falcon 9 has successfully lifted off from Pad 40 at Cape Ini Canaveral adalah Space misi Force ke-300 Station, yang berhasil bagi roket andalan tersebut hingga saat ini. Demikian dilansir SpaceX pada sore ini dalam sebuah posting di X. Ini adalah peluncuran dan pendaratan ke-17 untuk booster khusus ini, menurut deskripsi misi SpaceX. Itu berarti 2 kali lipat lebih sedikit dari rekor penggunaan ulang perusahaan yang ditetapkan pada bulan Desember 2023. Bagian atas roket terus mendorong ke langit, akhirnya menempatkan Merah Putih 2 ke orbit transfer geosinkronus sesuai yang dijadwalkan. So keep an eye on stage 1 telemetry that's at the bottom of your screen. Saat sudah beroperasi, satelit berbobot 8.800 pound atau sekitar 4.000 kg ini akan menyediakan layanan internet cepat untuk pelanggan di Indonesia selama sekitar 15 tahun ke depan. Ini akan dioperasikan oleh Telkomsat, perusahaan telekomunikasi Indonesia milik negara. Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia, dalam postingannya menyebutkan, dengan satelit ini, cakupan wilayah yang bisa mengakses internet seakin luas, termasuk wilayah terluar di Indonesia. Jadi ke depan seluruh masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan internet untuk belajar dan membangun usahanya. Vehicles on a nominal trajectory. Main engine cut off. Stage separation confirmed. And there you heard and even saw those 3 events that happened back to back, which were MECO. Peluncuran hari ini adalah yang ke-16 untuk SpaceX dalam tahun 2024. 3 peluncuran tahun ini terjadi dalam jangka waktu 23 jam pada 14 dan 15 Februari, ketika perusahaan meluncurkan misi USSF 124 yang diklasifikasikan untuk Angkatan Luar Angkasa AS, mengirimkan misi pendaratan bulan swasta IM-1 ke langit, dan meluncurkan seperangkat satelit Starlink miliknya sendiri. Dan tingkat peluncuran bisa meningkat seiring berjalannya tahun 2024. Perwakilan SpaceX telah mengatakan bahwa perusahaan berencana meluncurkan 144 misi orbital tahun ini. We just saw fairing separation. And we'll be attempting to retrieve these fairing halves Falcon again 9 pertama kali diluncurkan pada Juni 2010. 8 tahun kemudian, SpaceX memperkenalkan roket Falcon Heavy yang kuat, yang kini telah melaksanakan 9 misi. Perusahaan juga sedang mengerjakan roket yang lebih besar lagi bernama Starship, yang diharapkan dapat membuat pemukiman di Mars menjadi ekonomis. It's now T+4 minutes and 20 seconds into today's mission. Just past the T+6 minute mark, you should see on your screen the first stage entry burn. To start the entry burn, we'll relight 3 M1D engines, starting with the center engine, known as E9, followed shortly by the E1 and E5 engines. And it's similar to pumping the brakes to slow down the vehicle as it passes back into the Earth's atmosphere. We need to slow down to reduce re-entry forces, which then helps us recover and reuse the first stage.
During the entry burn, Falcon 9 is decelerating by firing its Merlin engines, but we're still moving really fast, and this causes the vehicle to fly through Merlin's exhaust gases, which are also known as the plume, and this deposits a layer of soot on the vehicle surface. And that soot comes from the carbon-based fuel, the RP-1, that Falcon 9 burns, and with each flight, the soot builds up a little bit more on the outside of the vehicle. Oftentimes, prior to launch, you can see that soot on the first stage as it's sitting on the pad. We have a really awesome view of stage 2, and you can see on your screen it's still picking up speed, and as it heads to its destined orbit. Both stages are on a nominal trajectory. Entry burn on the first stage is coming up in a couple seconds. Stage 1 entry burn startup. Stage 1 FTS is phased. Stage 1 entry burn shutdown. So on the left-hand side of your screen, we have stage 1. You could see that it really decelerated as its speed slowed down. Reusability is key to lowering the cost of spaceflight, which enables more investments in critical scientific research. The Falcon 9 first stage that's supporting today's mission will perform this entry burn for its 17th time, having previously supported missions like CRS-22 and 25, NASA Crew 3 and Crew 4, and Turksat 5B. Stage 2 is in terminal guidance. Stage 1 transonic. The Merlins on the first stage are optimized for sea level and achieve 190,000 pounds of thrust each during ascent and entry. After liftoff, Falcon 9's first stage has more thrust than 5 747 airplanes at full power. The MVAC engine, with a much wider nozzle, is optimized at 220,500 pounds of thrust in vacuum. Stage 1 landing burn startup. And tank shutdown. Nominal park orbit insertion. Stage 1 landing leg deployed. And there Stage you 1 have landing it. confirmed. That landing marks SpaceX's 275th recovery of an orbital class rocket, including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy.